before the heaven and the earth came to existence, what was I before the heaven and the earth came to existence? What was I before the heaven and the earth came to existence? What was I? That my friends and the practitioner practice meditation, emphasize in practicing, maintain doubt. That's the practice. Without maintaining the doubt, mean the wrong way of the practice. So ask the question, asking the question, raising doubt, and continue to ask the question. Maintain the doubt, maintaining the doubt until we don't know the doubt, still raising doubt. That we go the right way. We follows the patriarch provides the meaning of the true Tao. Now we practice, we ask the question, we still know that we are asking the question, and we still know that we are maintaining the doubt. We practice until maintaining the doubt. We don't know we are maintaining the doubt, but still the doubt always rising, and know the gap between doubt, no even one thought rising between the doubt that we success in the practice. That like we arrive at the plateau, or another explanation. Uh, we at the state of no even one thought rising. Like emptiness, absolute of emptiness, absolute emptiness. No thought rising may mean that no the nothing, not the nothing, the thought or the no thought, no in this state. Thought and no thought means still in dualism. The doubt means no even attachment in a thought. No attachment. The no thought, no attached on that. Thought, no attached on that. Thought or no thought mean non-dualism. Also, the patriarch, also the Buddha, for that, right? Like we go back to the nature, not go to the sixth saint. We go in, we not go out. Go outside and go to the self-attachment. We go outside and we go to dualism, present discrimination. We go in when we relieve self-attachment. We go in when we go close to the self nature, the Buddha nature. We go in when no present discrimination between dualism. So practice always ask the question and maintain the doubt. When that's like that, we think that very hard, difficult, difficult to practice the truth because it's not difficult enough. Just because self-attachment, because the ignorance
They always try to the name, the good name. We always try to the appearance, try to the frame. We far away from our nature. We far away from our Buddha nature, Sept nature. So we familiar with chasing like that many life in the past, many life and become like a routine where the instinction become like the instinction like that. Now the practice sweep out of the instinction, destroy the routine, just like destroy the ignorance, sweep out all attachment, and to follow the rule of the monastery. We have to follow the rule of the path I provide to practice. Always, all the time, always, or any place, we still practice. Get strong belief in our Buddha nature. Strong belief in our mind, our safe nature. Don't believe in the illusion. Don't raise the illusion mind. Self attachment and ignore. And the belief with the practice, with the maintaining the down. Without maintaining the down, we just learn, we just memorize the Buddha teaching, Patrick teaching. We learn, memorize like that. Without a practice, it will disappear. So the practice, we have to seriously practice, continuously practice, and very clearly practice to be awakening in 1 second in future. If the practice success, so practice, asking the question, ask again, again, and again, very clearly, maintain it down. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, Dear monks, nuns, and all là một đại nhân Zen practitioners, mới gặp được cái pháp môn của it's very auspicious that we have known this method of practice, which is the Huato, to help us to alleviate our suffering in the three worlds. Đức Phật đã tận tình And để cho chúng ta the Buddha đã tận tâm was particularly giải thích cho chúng sanh biết has strong không phải consideration không có sự thực hành for phá nổi helping us không to học cái công understand phu chúng ta sẽ không biết this nổi cho nên and have strong khi belief mà in this có một cái practice. sự thực hành chúng ta thấu được cái ý của Phật And when được we một xíu nào truly ý practice, của tổ sư then chúng ta thấy rất we biết able to understand why đó cũng là nói cái mùi vị của sự công phu the thiền Buddha định and the hay là nói patriarchs, cái mùi vị của thiền try to help us thì cái sự công to phu tu get tập chúng ta into the rất practice. đơn giản chỉ đề thoại đầu So the basics of our practice is là phải có cái asking the đủ niềm question tin từ tâm and rouse the doubt. phải rõ ràng trên công phu giống như luôn rõ And ràng when you không để cho in this cái practice, khí không để cho of cái course, you bản have chất trust in the mind, but nó cứ chi phối mình also we have to thoroughly understand why our đời này cho đến đời khác practice continue to have obstacles because of our self attachment từ vô and the thủy cho tới ignorance. bây giờ
And not Nếu only, mình you không know, có this ý obstacles thức được cái sự coming phân ly, from cái sự this tụ tập của mình không biết rõ ràng minh bạch các self-attachment and cái sự dụng ignorance, công của mình, only not in this thì life, cái but chi many phối. life before. Chư Tổ có nói cái câu cả đời So 1000 năm chưa ngộ, we không need thể một to phút realize trì why niệm we được, continue to have this bỏ qua để làm được, rất uh, tai hại. self-attachment, Mình ôm cái ngã chấp, the ôm cái habits, si mê của mình á, and thì mình vĩnh viễn also trôi lăn trong we need vọng to tưởng. understand why the Nếu mà đi trên con đường uh, đê trơn trượt, patriarchs, you know, they để said đi that trên đó đã rời khỏi cái um, bùn in lưới đó rồi, 1,000 years hố với hầm that sâu rồi, we mà đi không not có able kỹ xảo xây to một cái nó have trệt lọt xuống dưới hố, hố bùn hố phân đó, awakening thì better cái than, hậu you quả know, cực khổ. in Cho nên one cái sự tu tập moment phải that kỹ we lưỡng, practice the wrong method. luôn luôn So in this practice, nó we need đầy đủ to cái kinh tạng um, tâm, luôn luôn phải miên mật have the công phu rõ ràng trên cái dụng công. always Chúng ta giữ remember gìn that we trust in the để mind and practice the cái right này là uh, đền đáp ơn tam bảo, path đền đáp by ơn tổ sư, asking the để có question thể chúng ta thấy được and cái raise điều quý doubt, báu mà chúng ta đang có so that we're ở able sử to dụng pay công đức. our gratitude to the Buddha Cho and the nên phải patriarch luôn tỉnh táo, for created luôn mạnh mẽ, this skillful bền mean. vững trên cái công phu tinh tự tánh. And also Qua những cái that it's going to lời help mà us chúng to tôi have đi chia sẻ, a strong foundation for the nói đi practice. hoằng pháp thì không có dám, giống như là đi giới Um, thiệu thôi, pháp môn so recently we have been pháp truyền cho tất cả những gone người to khác the người ta chưa biết đến, mà phải nói hoàn toàn different là họ chưa places biết đến, where chỉ biết đến nobody cái have heard Phật about this pháp rất Huato là practice, đơn giản bình thường, Phật and pháp của we actually not really like các cái tôn giáo hoặc là các cái nhánh do Phật the giáo. way that the Khi đi patriarch, đến cái you know, did thiền này thì họ when they introduced nói this rất Huato là practice, but we just sâu try sắc to và help bất them ngờ. to understand the practice. Và qua cái sự thực hành, qua cái And trên cái sự people chứng there, nghiệm they cũng hoàn toàn nó khác lạ. basically were Nếu mà nói very ra thì cứ giống như surprised là to hear about this sống hưởng thụ method. trên cõi trời, hoặc là chỉ đang bị sa đọa mình không biết. Người ta And nói tại vì when people sa they đọa là live sa in đọa this ở nơi nào đó life, thấy sung in sướng this mà thì không phải là sung sướng, mà luôn luôn world, bảo bọc bởi cái nghi they ngờ live và in không like có in the được thanh minh. goddess realm, Sống trong ngã chấp của mình, cái enjoy vỏ bọc đó without thì luôn luôn understand phiền não, the luôn khổ đau. practice. So this is Cõi đời saying họ luôn that bất thiện, when we luôn go thấy mình thiệt to thòi, places luôn thấy to mình introduce this là practice, and bị people cái vấn they đề này, really bị cái vấn đề kia, surprised to hear đó about this là do method. cái vô minh của mình. Tại vì sao? Tại vì không And biết đường lối thực hành. Tại vì sao? Tại vì không có thèm because thực of hành, their tại vì practice không were có too much kỹ of lưỡng trong sự thực hành. self-attachment, Thì ở and tịnh xa mình mới thấy they chân didn't have lý ở a nơi chance to mà ở listen to nơi the chỗ true của mình teaching. tu tập, mình lại cũng không có thấy, thì mình không có quý cái pháp, không có quý And cái đạo tràng, không có quý like right cái now, đội we ngũ, we những cái hear mà we not đội really ngũ người thiện tri take thức advantage of đã our vì practice, cái hoàng dương của even pháp though we already tạo ra received a đủ thứ transmission điều kiện for this phương tiện practice, để mà and we got hỗ trợ everything người hành giả chúng ta, để uh, mà that supports tiếp us cận on the người hành path giả chúng ta on this practice. trở về với cái tự tánh, And trở về với when you cái go out there and you will see that, you know, people they cái thanh really tịnh want về cái chân to pháp understand chân more thật. about this practice once they heard Rất about bất it, kỳ ở trong mọi cái hoàn cảnh and tình huống nào, they đối able với tam to bảo, đối với Phật tổ, đối với lại người learn thiện tri how thức, to thì muốn practice the absolute way. dẫn dắt cho So chúng that ta way we're able to đi vào chánh đạo, mà ngược lại chúng ta thì luôn luôn realize cô that, you phụ know, những cái nhân we quả, are cô very phụ Phật, cô phụ tam bảo, cô phụ tổ fortunate sư, to have
um, khoảng có this chiều practice trên cái công already, phu xuyên suốt rốt ráo của Bồ Tát. and we need to practice so that Tức we là can cái pay our việc gratitude to the học Buddha and thích the hiểu, patriarchs. thích nghe, thích phân tích, thích And lý if luận. we only, Có người chỉ thích try đề to cao cái practice danh, this thích in cái lợi. as a Có scholar, người chỉ thích tán to gẫu listen to hạ thấp the Dharma lý thuyết. talk Còn cái việc and vô minh only to là đúng seek for the um, more thì những cái đó là những cái intellectually mà chúng ta understanding, then that is going to luôn be bị nó chướng ngại, luôn bị nó chướng going to ngại. create a lot of obstacle for the practice. Có những cái người ta nó chướng ngại mà người ta không biết nó đang chướng ngại, nó mới đau And khổ, giống như là chúng ta even gọi là we cái khổ experience nghiệp the của đời người, obstacles, cái khổ nghiệp but chúng ta đã bị chấp we don't trước even đó know. rồi không biết ta là ai, không biết cái bản And thân ta là ai, again, ta là ai. when Cho we nên don't giờ chúng ta chưa really có ngộ đạo, chúng ta luôn know cho that, là that means we don't even know our đó true là vô self. minh, là ngã chấp, là không biết mình. And we fall into Có the người nói là chúng self ta còn vô attachment minh điên again, đảo mà đâu có biết mình. over and Cái gì over mà mình again. đâu còn vô minh, đâu còn điên đảo, mình đâu And còn biết mình. we Mà still không in biết mình đang vô minh điên đảo, the ignorance, đó mới là cái nguy hiểm. the Đó là cái rủi ro very lớn nhất. Học bao nhiêu, unfortunate nghe bao thing nhiêu, is that we don't học even cái know gì, that cái we thứ in hiểu biết hết, nhưng mà vẫn self luôn attachment phụ and thuộc vào cái ngã ignorance. chấp. Nên nếu mà thống thiết cái nỗi khổ đó, giống như cái khổ sinh tử, And khổ when we have khổ the vô minh chấp strong trước sinh tử, determination of our thì knowing that hãy the công phu tu suffering tập in cho this nó vào life, in cái this ý world, thức khác. Tại chính mình đang điên đảo, mình không biết mình, then we mình vô minh, không biết mình vô minh, mình đang bị chướng ngại, mình không biết mình đang bị have chướng ngại. this realization about Chỉ our có why we cái always vô attach con to pháp this hiền self thù, biết to mình this là ai, ego, mình to xác định this mình là ai. Đó là cái nỗi khổ nhất mà mình không thấy khổ, self mình vẫn attachment, còn ôm cái ngã cho là mình, and why we ôm cái vô minh cho continue là to mình. have the suffering all the time and Do vô ignorance. minh ngã chấp tập khí đó mà tổ sư mới đưa ra lập ra And cái phương because of tiện this quy thủ, big self attachment and cái ignorance, tổ bất đắc dĩ, giống như đưa ra cho chúng ta cái pháp tham thời đầu, the Buddha triết and the lý ngài patriarchs, cho mình they đỡ um, bài trí. pass on Nói một cái mình this ngộ liền. method of practice, which Còn is cuộc the sống chúng ta Huato. một nghe ngàn ngộ, còn chúng ta nghe hoài chỉ thích hiểu, mà hiểu hoài không Because phải là this ngộ mà ngã chấp. teaching is basically when Không có định practitioner tuệ nào listen just trong ý once, thức, and it's thì gonna help hoài ý thức. initialize, Nhưng từ bi á, the từ bi realization, mới chỉ chúng ta tham awakening. tham thiền này, tham thời đầu. Đã nói tham thời đầu là thuộc về cái So cơ bản, therefore, nó the patriarchs, they want to help us chúng ta thành ra with this trong method. hạt They chấp introduce đặc this biệt là thuộc về nó Huato đã trễ practice. một bước rồi. Mà cái phương tiện đưa ra nó không có chịu y theo thực hành, And this is a skillful theo thực mean hành practice as mà well. cứ đi phân biệt, But cứ đi we can xếp cái continue này to chiều theo cái tập khí, use thì this habit of nó oan uổng. Đi distinctions càng nhiều and nơi, càng xa càng thấy những cái try điều khác, càng to thấy quý cái Phật pháp hơn discriminate it cái between mà this and mình that đã all có the đại time. nhân duyên gặp được hơn. Phải tu tập, And we tu tập very biết quý, đừng có lo miệt mài dụng công, fortunate miệt mài mà không được. to have this practice, Nên but có nhiều ý thức để mà nói, we not take nếu advantage of muốn it. khai thị cái là bắt đầu vào khai thị đều nói thật là quý hóa. So Đại during nhân duyên the nó vô cùng, tại explanation, một cái pháp hội nó có một đại nhân the duyên đến patriarchs cùng or lúc với mình. the senior Zen Dù là master cái người usually, lâu hay người mau, con người this tranh is chấp, so mới hay auspicious. người This cũ, is học trò hay very người nam hay người nữ, không fortunate phân biệt, for all of xuất us gia tại gia to đều không practice phân this. biệt, đều And hiểu this được practice thì giác is ngộ được. go Nó là một tập beyond the khí status. mà mình không Anyone có biết, can practice it. rất là uổng. And this is the very profound saying, Thì đó là một because cái that muốn chia sẻ, mình help phải us biết trân to quý, go trân all the quý, way biết trân quý cái pháp, our mind directly into the cái practice, sự công phu tu but tập. not, figure out Chúng the ta có một cái status cơ and sở, all that. chúng ta có một cái đạo tràng, And that help us to create a và strong có pháp
trust in the mind. nhưng mà luôn sắc tấn. So that therefore, when we have the sangha, we need to support each other to continue with the practice, and we have to diligently help each other to practice. And this also when we're able to pay our gratitude to the Buddha, to the patriarch, to the parents, the country, and all sentient beings. So this is what I want to share with all of you this morning. And right now, if you have any questions or comments, or you want to share about your experience in the practice, and if there's any new practitioners, then the old practitioners need to help them to ask the question so they can understand better. Thank you. Namo Sakya Muni Buddha. Miss Kimi, please go ahead. Dear practitioner, dear monastic sanghas, can you explain to me, for me and our practitioners? I have this thought before. Can you say more and explain to me the practice Huatou? It's very rare, and in our life we have so many things to take care of, and sometimes we cannot attend the practice, but we're very fortunate to have this Zoom practice, this Zoom Sangha. And sometimes, people, they have different intention. They just come and attend. Other people who have advanced practice or advanced mind, but not for me. So I just come and enjoy, but not really seriously, practice. So can you say more that, so the practitioners able to have more strong trust in the mind and have more effort in the practice. So can you explain more so it's going to support our practice? Thank you, Thầy. So these issues, I think, is because of the false mind. And when we have this strong self-attachment, and people, they attend the Dharma talk and also but and when they listen to the some Dharma talk, but they don't have the kind of realization, but they attach to the words of the teaching. So when they heard something about the teaching, when you have to experience, or you have to practice like 3,000 kapas,
like many life in order to become a Buddha. And when you practice, you have to sacrifice. You have to let go your eyes, your ears, your body, your organs, and so on. So when they listen to this kind of Dharma talk, they said that, wow, how can I, do this? It's so difficult and it's impossible. But when they attach to those kind of words in the Dharma talk, then they have a false understanding. So, when they listen to um, the Dharma talk, like, I mentioned early, like 3,000 kapas, it's like, this is about the dedication. It's about strong determination in the practice. So, like the Kusagaba Bodhisattva, his vow is basically going to the hell realm to rescue other sentient beings until no more sentient being in the hell realm. Then he is able to awaken. And so like the time of the sixth patriarch, when he heard about the fifth patriarch in the south, try to help teaching who everyone to achieve the enlightenment. And then he immediately left and went to the fifth patriarch. So the practitioners usually, it's very hard to understand about this practice. So even during the Buddha time, when the Buddha mentioned about this absolute practice, there were 5,000 arahats. They didn't believe his teaching, this teaching, and they left assembly. So this absolute practice, is also related to this story about this Zen practitioner. About this scholar, he the one who explained a lot in the Diamond Sutra, and one day he want to take this Dharma teaching or Diamond explanation to the South to help people understand. And when he met this lady who have this street food, and he met her and he want to buy the buns. And this lady, she practiced Zen, this Huato, and she challenged him by asking if he was able to answer her question, then she gonna give him free food, free buns. So she asked him, about a practice, the breakfast. If he want the practice in the past, uh, the the practice in, I mean, the breakfast in the future, or the in the present, can you point it out? So he wasn't able to answer her question. So he gave up and he about to left to leave to the other place, and then she introduced him to the practice and offer him free food. And then he went to uh, Zen Master Dongting
and he stayed there and Có một hôm practice with đi that Zen master. tối thiệt là tối đến nửa đêm mới đi về. Hôm đó đi One về day, he practiced đi and có left một một chút ánh his sáng master place to go thì back to his quarter, nói giống như là and it was very dark. cái học Phật á, cái tâm mình cũng vậy, đen, trời cũng đen, And làm sao mà thấy đường our đi, giống như làm learning sao mà giác ngộ Dharma study vô minh quán thông uh, như thế này á. sometimes is really dark Không thấy được because cái of gì, our ignorance, từ đường đi này làm sao mà and về. we cannot Thì lúc see đó anything. ngài Long Đàm cầm cái đuốc ra đó, mới vừa đốt And đuốc cho his Zen rồi nói master loaned xin them hỏi Phật tắc, tay nhấc uh, lên ông hát nghiền đại ngộ, about handle triệt ngộ, the torch, that sau light khi ngộ to rồi thì him, mới đem hết and mấy then cái he cái blow it, điển mà ông ta and then soi it ra start, and then để lý giải he để found that realization, trước sân và and tuyên then bố đuốc lên, tuyên bố với the Phật next day rằng he took tất all cả his những cái tri kiến sai lầm, những cái books that lý he giải của cái chủ explained nghĩa about the này Diamond nó thất Sutra. vọng quá nhiều. He put it Hôm nay ông đã biết in đây a là cái pie, gì and then cho nên ông đem ra để mà đốt he sạch, burned all his quăng xuống đốt hết cái đống sắt. books. Rồi bắt đầu ra hoàng pháp á. So Người later ta on, dùng he sơn start phản to là cái bảng đánh ha. spread Nói the hôm nay teaching. không có khai thị thuyết pháp gì hết. So when he hold assembly with his students, he said that today we will not have any Dharma talk, and whoever step out, step up and ask question will be swept. I'm sorry. Will be beaten 30 times. So there was one student. He was about to bow to him, and he already beat him up. And he said that, wait a minute. I haven't asked the question. Why are you beating me? And he asked, his student, where are you from? He said, I'm from Korea. Okay, so the moment that you step onto the boat to go here, you already deserve to get beat up. And right there, his student found a realization. So when we listen to this kind of story, we have this kind of distinction between low level and advanced level of practitioners, and sometimes we have doubt in ourselves. How can I be that advanced to find that realization? And believe or not, because of this self attachment of ignorance, we always have this status. We distinguish between our own status and others. So that's why it's an obstacle, create a blockage for our practice. And we always go for the rocks instead of the gold, or the jewels. And if we continuously have this kind of mentality or this thought about ourselves, it's gonna help. It's gonna be really hard for us to awake. And when you know that you have this kind of mentality, you need to change. You need to come to realize that, why do I have this kind of thinking all the time? So so this is basically in general, that this is the issue that we all have. And even though we have a lot of practice, but we still have this self-attachment. And when we dedicate for this practice,
really, really strong. But still, ta you know, nói we have là at the same time we have the strong attachment, đường dài mới biết strong đường hay, self-attachment. ở lâu So there's a khó có saying, người there's a hiền nhân, proverb saying that tiền tài um, tri mã the long cửu, distance is gonna khó determine khăn á. which horse is gonna be the really good one. Thì And sự tu tập của mình cũng vậy, the nó không có determination cái based sự on tôi the luyện mind, gắn bó với cái vượt qua cái who has a strong chấp nhận determination. cái quy củ, cái And môi trường so we also consider, để you know, phát the triển cái environment, kiến thức sinh tử với nhau the thì mới thành tựu, chứ không có situation in our life. cái dễ dàng. Tất It's also cả cái ý thức, cái chủ support kiến our ngã chấp nó luôn determination. luôn lâm le, luôn luôn ở xung quanh, nó luôn luôn làm mình The dễ self-attachment is dễ always, you know, hangs around sâu us trong cái all vòng the tuế time. luân hồi, chứ nó không bao giờ It's go along with cho mình our birth and đi death, đến cái giác ngộ giải thoát cả, cho nên chúng ta phải thận trọng. and they never leave. So Nói vậy we need thì to continue our practice. So did my explanation make sense to you? bây giờ Yes, thank you. chào quý So thầy right now và we sư run cô out of cùng time. tu Thank tập you so nam much, mô A Di Đà the Phật. Monastic Nam mô A Sangha Di and Đà all Phật. practitioners. Thank you. You have a good day.